Understand? Number one for me, what I'm doing is to adapt. Kuadapt na nini na nafaa kuanza kuchange. Understand? Ni expenses gani nafaa kuanza kucut. Unajua? So the moment unaenda ukiadapt na hizi vitu, think inaenda iki make sense, unajua? Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Boy Becomes Man Season 2, Episode 2. And we are here on another episode to talk about things that are affecting us and are affecting you as our listeners. My name is Franka, and kama kawaida, I'm joined by my friend Mr. Daudi. Vipi bro? Uko freshi? Pia mimi nashukuru. Mine is to thank God for the gift of life. Like so far so good, siwezi complain. Life imekuwa too fit, unajua. Regardless kuna so many things zina happen kwa life, unajua. I choose to be grateful and I appreciate, unajua. I go by the name of Davix and welcome to episode 2 of our podcast. Yes. Yeah. Kama kawaida kama dawa. Yeah. And before we even continue, I would like to changamsha our listeners. Okay. Let me just give you something to think about. Yeah. Ushajiuliza, first of all, Davix, giraffe ina making sound gani? What sound does a giraffe make? Crazy. Giraffe? Sitaki nikudanganya. Kusema kweli sijui. Unajua kwani ina make sound. Unajua kwa nini? Because giraffe why make any sound. Interestingly, I was scrolling through the internet and nikaona ati apparently giraffes hazinanga vocal cords. Despite their long neck, they do not have a vocal cord. So they do not make any sound. But they themselves, giraffes communicate. They communicate using something called ultrasound. Ama kitu kaya, I'm not sure. Something near sound ingine, it is not audible to us human beings. So hakuna mtu ashaisikia ati giraffe vile hata the sound they make. Unaona kama lion you roar, giraffe. So I'm sure most of you have never even thought of that. So that is something to think about. Anyways, let's get back to serious business. Yeah. And today's topic we want to ask also another question, and because it's something that's affecting most people, especially right now with the current economy, the current things that are happening. Mambo imekuwa tough times, and we want to ask, how are you dealing with tough times and difficult times at the current economic situations, society vile iko. So Davix, if I may pose that question, how are you dealing with tough times currently? Okay, for me, before even I answer your question, I want to look 2-3 years ago, if neza compare life venye imekuwa as we are coming, maybe from 3 hata siusiende mali 3-5 years ago, life was a bit straight, like vitu zilikuwa yani unajua zilikuwa doable, but ukicompare those years na sahi mazi vitu zimekuwa tough sana, unajua. And me first what I'm doing to be able to niweze kuflow na hiyo hardship and what is happening, ni kuadapt. You understand? I'm trying to in a way whereby sawa sahi vitu zimepanda, yes, unajua. It's either niongeze side hustle nyingine, unajua, ama I do something that will make sure, unajua kama sasa hivi frankly let me tell you, tukisema hard times, kuna watu hawajui story ya hard times hai. Kuna watu wako kwa season yao ya ku harvest, unajua, which is good, you understand, but there's few individuals who maze life imekuwa hectic nini. What do you think? Kweli, because I also agree. Times they are not the current times that we are in. They are not the same as even 3 years ago, or let's say even 4 years ago. Times have really changed, and sadly they have changed not for the better, because the inflation is high, and unemployment is high. The cost of living is very high. Like you find it is very hard for the average human being to cope with life
to survive. Yani there are some people who are finding it very very hard to even put a meal on their table. True. Una get. So like I agree with you, times have not been the same. And it's true that we need to be more adaptable. Like as times changes, unakuwa more adaptable. Kama ni vitu ya prices ya vitu imepanda, you also increase your earnings. Sindio? And how do you do that? By finding other side hustles, finding other things to do. You know, una get. So I really understand what you mean, and me personally, pia mimi on my level, times things has jakuwa easy. That's even the reason why me nilikuwa away from the podcast kidogo, to re-strategize, to recollect myself, ndo nirudi sasa nikiwa na new energy. Sindio? Yeah, so that is something that we would encourage our guests, I mean our listeners, to really take heed to that, manze. Kuwa adaptable. Isikuwa ati life ikikuwa ngumu, manze, you're now down below, manze, unashika what's up. You want to give up. Yeah, by the giving up, by the it's not something hard, because hata me on a personal level, there are sometimes like life is so hard. Unajipata uko on the verge of giving up. Ama unapatana na best yako, anakuambia mimi sasa manze Devi mimi nataka ku give up. I'm sure you've found yourself in several situations like those. True. And posing to what you are saying, inafika mahali maze, you as an individual ndio uweze ku cope up na hii life. Understanding what is happening, you need to inspire yourself. Usigoje mtu kunje maze ya kuja kuinspire. You should motivate yourself from inside, because as tumesemanga hata kwa podcast zingine, motivation maze haitakuwa kila time, haitakuwa kila time, but inanidue mwenyewe kujipush juu. Frank sahi unaenda mtaani maze, unapita na wasee, ulipatana na msee maze, unaona msee ni kama anajiongelesha, unajua watu wako kwa, I understand entrepreneurs wanakuanga meeting wakiwa peke yake, and it's doable, but understandable. Unapata rate ya venye wasee maze, sasa unapatana na wasee wanajiongelesha, unaona msee hayuko hata kwa earphones, hayuko kwa nini, anajua anaongea. You understand? And to additional to that, pia hiyo ni kitu inahusu pia mental. Na unapata pia kitambo ulikuwa unapata ni maybe these mad people wanajiongelesha. Nowadays unapata hadi msee na suit. Like they are so much in their thoughts, they are talking to themselves, because it's understandable, because unajipatanga in your head, unataka kupiga hesabu, you want like lazima tu you want you want more of yourself. Exactly. How party. You want to express something. Sasa juu wewe tu ndo uko in your own head, unajipata sasa umesea out loud. Na si mbaya, but it is not a good sign anyways, because it shows an underlying problem deep within you. Una get? And it all goes to mental health. And that is something that I think will be recurring in this podcast mara mingi, because I think it was episode 2 we talked about mental health. Episode 2. Yeah, we tukasema tutakuwa tukiongelea hii story, especially when it comes to the man child ama boy child. Because unapata boy child manze, mental health is a very serious problem, because unapata maboy child wako into drugs because of mental health. Yeah, true. And adding up to your story, there's a guy we were talking, when was it? It was last year actually. So this guy is a business person, but unfortunately huyu jamaa akitokaga job haendangi home straight. Lazima aende kwa bia, nitwaje, aende maybe kama ka local, unajua, ama kwa bar, apige chupa ngapi, ndio akienda yeye ni aende mtaani anadisha kula, unajua. So cause mimi ni ule msee natakanga kujua more of what you are talking, unajua. So msee alikuwa ananiambia men out here, uko na so many issues, unafaa provide watu, unafaa provide bibi yako, unajua. So unapata the reason yeye anatoka job kama ameenda club, ni jua nataka mazee club ataenda at least akuwe na ace, kuna music, akunywe chupa mbili before by the time anaenda mtaani mazee anaenda tu kama amechangamka, amedoze. Understand? So inakwambia pia men huku nje, even men actually when you go into marriage,
hiyo ni kitu mazee wanapitia. You understand? Na hiyo ni kitu mental. Yeah, true. Unaona on the same story, unaona saa huyo mwenye they go to a pub. Now you find there is also somebody I was here nilikuwa nasikia story yake. When he gets from work, he doesn't come tuseme amekam early. Saa yesi mtu wa kwenda kwa club. Atakuja, he'll be in the car until maybe for like 1-2 hours alone peke yake kwa gari. Amekuja amefika home, he parks the car in the garage and just stays there alone until sasa maybe time ya kukula ende amekula kama amelala. True. And it's something serious because it shows that there is a very big problem happening to us young men, especially young men. And me, it's something that I've observed in the society. Men wanakapitia. Young men, they're really going through it. But we started this podcast with a mission to try and help people to deal with their mental health better. Unaget? Tulisema mambo na drugs will never help you cope with your mental health. Ni either utafute msee mnabonga vitu zina make sense. And nowadays at least the government is doing something. Unapata there's community support. Unapata kuna hizo forums whereby unapata kama ni women, men, unajua because mental health affecting you without unajua. So kuna hizo programs pia kwa community, and I think people will also need to know these forums. I was talking to a guy who is one of those member of that community, unajua those forums, and he was telling me yani people don't want to talk, mtu hataki kujiexpose, unajua. Watu people are fear. Hizi forums ziko enda usaidike because they have wamekuwa na patients mob, wamekuwa na wase wameongea na wase wana change. Na hao wase ndio wana change, wanaenda wanaongelesha wase wengine huko nje, unajua. So alikuwa ananiambia if possible hata kwa podcast we can be in a position to direct people on how easy community watapata, unajua. Yes, we are trying to help them, but how are they going to find? So I think I will nitauliza if tunaweza ka information yao kwa description yetu. I think it will be helpful for wase, cause mimi najua kuna msee ako huko nje anapitia kitu na anajua mzee frankly anaweza nisaidia, but ako na ile fear, unajua. Hana hiyo avenue ya ku-approach, unajua. So hizo ni vitu will also be helping them kwa, unajua, description. They reach these people, si lazima uniongelesha mimi. Ukifeel you're comfortable kuniongelesha, well and good. Ukifeel hawa si wenye haujui, because mtu hakujui hata haizi inakuwa better cause hajui any history about you and everything. So I think but unajua wase they should stop fearing sharing, because they say a problem shared is a problem half solved. So the moment you share your problems, unapata haya kuna msee mwingine na explain the same thing. Actually umesema hiyo kitu nikapata idea. What if in the coming future we can have a session, unacheki like in this studio we are. We can have like a session where we invite people who want to talk about something. Maybe we form a circle, because I think nimeona hizo mostly in the Americans unapatanga the form a circle, msi anabonga tu, and they are total strangers. So hakuna mambo na kujudge, mimi sikujui, mimi sijui. So like they are total strangers, you come and share your issues, and tuna kupea the go ahead, I mean the way forward on how to deal with the issues. Actually, if I can remember, the last season episode, I don't know if it's 10 or 9, or was it 10? I don't really remember well. But we touched on that on season 2. We also inquiring people, unajua. Exactly. You are there, unajua tunataka kuwa na whereby tuko na wase wengi kwa podcast, whereby tunataka kusikia opinion za wase, unajua. Tuna share ideas, we come with a debate, we try and solve, we try and pinpoint the things we can do, unajua. So I think you pia ni idea poa sana. Najua. In the coming future we'll try our best to incorporate that in the episode, because it is the whole aspect of being interactive. Sindio? So that is something that we are going to by the
by the way tuko na shida na wewe Mr. Davix. Tulisema tutafungulia social media platforms and you took that responsibility and hadi sasa utafanya hivyo. Yeah, true. So that please changamka on that. My bad nimekuwa bit busy but I'll work on that, unajua. Because I think pia social media zitatusaidia sana, unajua, because 90% of wase youth huko nje sidhani wote wako social media, unajua. The targeting audience wenye tuna focus, unajua. Think wako kwa social media, I'll work on that. Yeah, so going back to our topic about dealing with tough times. Tumesema mambo ya adaptability, tumesema mambo ya kuwa watching your mental health. Something else is also tulisema tutakuwa tuna invite guest kwa hii podcast. And those guests watakuwa nakuja wanatupea insights na pia watakuwa na touch on mental health ama vitu vile wana deal na vitu zao individual. Unaona? So there will be inspiring stories about those guests that will be coming here. And we are trying really hard, maybe in the next maybe episode or the next one ama the other one to have at least a guest. What do you think? Yeah, it's recommended. Actually episode 2 funny enough leo tulikuwa tuko na guest. Unfortunately due unforeseen circumstances it didn't happen. And sisi kwa cycle ya consistency tuna believe tutaifanya regardless plans imechange, unajua. We have to do it. Yeah, true. We will try as much as possible to deal with this issue. Kwa hii podcast manze ilisaidia msee no cheki. Because vitu kaa hizi ni vitu pia zinataka msee akuwe empathetic, compassionate. Because manze there are people out here like sadly to say wanakuanga very mean. They say be kind to people. You don't know what they are going through. Ukipata na stranger usimuongeleshe tu ati maybe because you have your issues. Na tulisema hii in another episode. Funny how things keep recurring in this podcast. Yeah, tulisema don't be an asshole to people. Man, because people have their issues. See ati juu uko na issues zako dewi ukuje they will let them out through me. But tulisema at the same time ukipata msee anakuja kuletea issues, it's not about you, it's about them. Exactly. Yako na issues zake, wewe deal tu na kama ni customer deal na yeye vile amekuja. And move on. Actually wanasemanga actually when you're dealing with people make sure ile kitu yenye venye una deal na mtu hivyo ndio si wanasemanga what comes around goes around comes around. Exactly. So ukifanyia mtu kitu either unamfanyia kitu mzuri ama kitu mbaya inakujanga kwako. Ina double less, una get. So another thing I would say what I'm trying to work on on these tough times is my maybe strength, kuwa na hiyo nguvu ya regardless mazee nasikia yenyewe mazee, cause kuna time hata mimi ufika mwisho, unajua. Ni kuwa na hiyo strength na hiyo pia resilience, unajua. Like regardless situation venye ziko, I know things like lazima niweke hiyo kitu kwa mind that things will be better regardless of sahi, najua, cause venye tunasemanga this time for everything, there's seasons for everything, unajua. Unajua the funny thing about us humans ni ati ile time wewe kama sahi, unajua, uko na kila kitu hukumbukangi ile time, unajua. So hiyo inatufunzanga pia unakuwa grateful regardless uko poa au uko poa, unajua. In those times unajua ukicompare na hizo vitu zote, nataka uko na hiyo strength kujua mazee, frankly, because me usema if your god is money then you're poor to me. You understand? Kuna wasi huku nje wameka like kama hajablessiwa kipesa, unajua, get kama hajablessiwa nini, kama ana doa manini anaona yuko blessed hapo, yani unapata huo msema kama mood yake imechange, you understand? So I think kuwa na hiyo strength mazee na kuwa na hiyo resilience, hata vitu zikuwa mbaya aje, you still believe, you still have hope, unajua that things will get better. Yeah. Something else that people should understand is that you should have choices in life. Whether okay, wengine wanaweza misinterpret, waanze kusema ati kwa na choices za mademu wengi, but pia it kind of makes sense. But I'm saying having choices in life, it means like ukue hii kitu kama haingiani, you are very
or what's the word, flexible to do something else. Because unajua Davix, there is something I realized juzi, and I was talking with our director here. Some people wanakuanga so confined in one place, like ati since ulisomea hii course huwezi fanya something else. Like unapata msee maybe alifanya IT, amezoea tu mambo ya IT, but then all of a sudden ulifutwa hiyo kazi, sasa you cannot do anything else. Sasa hapo ndo unapata unaanza kupata stress, unaanza kupata mambo ya issue ya mental health. That is why we say have choices in life. Choices in friends, choices in careers, choices in business, pia kwa biashara. Sasa ni mwana biashara, lazima ukuwe na choices like hii biashara haifanyi vizuri, I need to have another choice. Una get? So una get hiyo. Napata hiyo point yako because there's to what you're saying and what I'm understanding, kuna mahali nilisoma they said when the devil can't reach you, he tries to reach the people around you. Unajua? So life choices lazima ujue sahi Frank ni beshte yangu anafanyanga hii, ni msee sahi tuna grow, ni msee sahi nikipata platform sahi naweza unajua? Yani it's all about those kind of choices that make life yako iko difference unajua? Those simple tasks, these priorities na kuna options unajua? Na lazima ukae ukijua priorities zako ni gani na option zako ni gani. Una get? Yeah, so hizo I think ni vitu kidogo tu touch on this episode, and I really hope our listeners, those people who follow this podcast, they have gotten something out of this episode, and you can share with us your insights, how you deal with your issues, your personal issues, because tulisema manze we want to keep this interactive manze, na hizo pages lazima zikuje, ndo pia kama una feel there is something you want to reach to any of us, you can just DM, na we'll slide pale kwa DM and we'll be in a position maybe to reach out and interact hivyo vile inafaa. Si ndio? So with that, Davix, there's something else you want to say? The last thing I want to say is guys, we'll post our social media platforms on our description. Mazi, make sure you follow us, make sure you mazi umeenda pale umelike, umeshare, unajua? Because these are something for our audience, unajua? So what we have decided we'll do personally, the moment umeenda kwa comment section, maybe umecomment, umeshare, maybe umetutumia hata screenshot au umecomment, we'll choose one of our audience mwenye tutapea gift. Unajua? A very good gift which will be a surprise. Yeah, true. Understand? There are some things on the way actually. We should be ready. Tulisema hii season by then big things bana. Big things. So exactly. Stay tuned man. Stay tuned and vile Davix anasema please share, like our episodes and follow and share manze, we also want to grow. Unacheki. We want maybe like 5-10 years from now we look back at where we came from. We started with 0 subscribers. True. We are maybe at even 1 million. Nothing is impossible. Nothing is impossible. By the Davix unajua, the moment you see it here, now your brain now starts gathering sequences ya actualize the universe now. Even the universe works with you. And this is something that most people don't know. It's all in the mental. Vile umeset mental health, mental mind yako, hivyo ndo vitu zinakama. Kama ni negative, utajipata tu yani unapatana tu na vitu negative. But if it's positive, unapata in every situation you try to extract the positive aspect of it. True. And with that, I don't think I have anything else to say other than continue supporting us, continue showing us the love manze, and tuna grow hivyo. Before we finish, our tour is coming. What? Our tour. Yeah. Soon we'll be having tours, and whereby tunataka tukue whatever we are talking or whatever we'll be going spreading the word out here is that sasa itakuwa live. Unajua? Mr. Frank Mbale uko pale live stage nini ma crash. Unajua, it's going to be amazing. It's going to be engaging. Unajua, I'm so excited because mimi na believe vingi na hii aspect ya mimi hata mimi usema nikikatia dem
I'm not that kind of a person that tuashindaga tukitext or anything. I choose ile time tunapatana maybe na dem live to live, unajua like ndio hata nikimvunjia mazee naona expression yake, unajua ujue kama unambamba, unajua ujue kama exactly, ujue am I wasting my time, unajua because there's high chances ukiwa na dem, unajua hata ukimchekesha hapa sika text anaweza isoma itupe, unajua ile lazima utaona mali umewekwa, unajua na mali wewe stand. So same case to our audience, mazee tunaanza tour very soon, unajua tunataka pia tuone audience yetu wakiwa huko nje ni nini wanataka, unajua we will be starting at a campus near you so we are going to be having those tours. Tunakuja kwa kampu yenu ama shule yenu ama wherever kwenye tuko na mafans wetu. Tuna have sasa hiyo convo face to face na get si hapa tu mtandaoni, na pia nyinyi you'll be in a position now also to be on our podcast. Ndio so manze stay tuned for that, and we can't wait to start touring manze. Tutakuwa tunajipata leo tuko UN, kesho tuko Mai, tuko Meru. The schedule is crazy. We want to actually nikwambia nimekam kurealize and I'm sorry to say this but very funny, ile time tumefanya podcast yetu nje mpaka tunakuaga live. True. Unajua but tukiwa mahali maybe enclosed na nini, the vibe is very different. Sijuangi ni nini what happens because I've realized hata ukiangalia podcast zetu tumefanya nje kuna kuaga na hiyo exposure wase mpaka interactions za wase unaona ni more active, unajua so I think we need that's my case study. I think this season we have to do much of tours, you understand? Ndio ukiwa pale mtaani mazee mtu anasikiza story yako anajua pia msee mazee unajua na sahi yako hivi, you understand? And we want to do something similar to this couple wanani inspiring sana, wanafanyanga hii podcast inaitwa Joyride. Wanafanyanga something similar but us is going to be a bit different. Nyinyi mtaona tu. So with that means sidhani niko na anything else to say. And until the next episode. Cheers kabisa.